ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Today we are going to learn about trigonometric functions of any angle, okay? እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን trigonometric function the 6 trigonometric ratios አይተናል። አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው የምናየው። ልዩነቱ ምንድነው? On the xy plane the point x, y is on the terminal side የሚለውን እናያለን። አብዛኛው ኮንሴፕት ግን ከዚህ በፊት ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com የገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። Thank you. Trigonometric ratio in the point PXY on the terminal side of an angle which is on the standard position, okay? As you see, let x, y be any point except the origin on the terminal side of an angle theta in standard position. Let RB, which means the radius ልንለው እንችላለን, or the hypotenuse of the right angle triangle is equal to the square root of what? The sum of the square of the two legs, x squared plus y squared. The distance from the origin 0, 0 to the point xy. Yes. Okay, the distance, ይሄ ማለት distance between the origin to the point xy እንለዋለን። እንደገና at the same time right angle triangle form ያደርጋል። right ምን አይነት right angle triangle ነው ፎርም የሚያደርገው? ሌጎቹ ወይም ሳይዶቹ ሁለቱ ትንንሽ ሳይዶች x እና y ይሆናሉ። ሃይፖቴነሱ ደግሞ the square root of x squared plus y squared እናገኛለን ማለት ነው። ፖይንቱ እቺ ነች። okay, this is the point x, y is on the terminal side, okay? In this case the radius r is equal to the square root of what? X squared plus y squared አድርገን using Pythagoras theorem ወይም ደግሞ using a distance formula, the distance between the origin to the point xy, which is r, the square root of x squared plus y squared ብለን calculate እናደርጋለን ማለት ነው። Now in this case, as we have discussed on the previous period, sin theta means opposite, sin theta opposite over hypotenuse, which is y over r, okay? Y over r. And cos theta adjacent x over r, okay? Adjacent over hypotenuse, which is cos theta x over r. And tan theta is equal to sin theta over cos theta ብለናል, which is opposite over adjacent, which is y over x, right? በተመሳሳይ መንገድ ኮሴክ ደግሞ የሳይን ሪስፕሮካል ነው። ሳይን y over r ስለሆነ ኮሴክ ደግሞ r over y ይሆናል። ሴክ ደግሞ የኮስ ሪስፕሮካል ነው። ሴክ is the reciprocal of cos. Since cos is x over r, sec which will be r over x. And again, cot is a reciprocal of tan, so it will be x over y, provided that the denominator y should be different from 0, and here the denominator x should be different from 0 አድርገን እናስቀምጣለን። ነገር ግን radius ግን ወይም ደግሞ the distance from the origin to the point xy is always positive, okay? It is distance. Okay, good. Now let minus 5, 12 be a point on the terminal side of an angle theta in standard position. Find the value of 6 trigonometric functions, okay? We are asked to find the 6 trigonometric functions, okay? Good. መጀመሪያ በጣም ሲምፕል እንዲሆንላችሁ ይሄን ፖይንት on the xy plane ማመልከት መቻል አለባችሁ, okay? You have to indicate the point in the xy plane. The point minus 5, 2, okay? Minus 5, 12. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Here is minus 5. And 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay? So this is a point. እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።